Yes, Mama, hot bite, Cassia Bo, and then Subium Yatanasia. Ya Baba Bear, dear Mama, where last time complimented. Ya, what are your toothpaste and a brush? I saw Yasana Shannon so. Sakasia, baby, channel Fredde. Abba Frontenta, Fidiano, so yan some father Roma. Ya crucial something in that at your quaco one more. Wabekin kind na face so to me and yabi, na waken kind of kama. Shannon so Sakasia boy every one more. Abafa Abba Frontenta Fidiano so. www.sompaonline.com www.sompaonline.com Wokwan something in no benya binu waken kind na wasan so atie. Afa Facebook on yatomo live. I know your Sompa 106.5. Sompa 106.5. Facebook one more kwa benya bi na wasan so aken kind. Na YouTube no so yasan so adam anyasem keto makura. I know your Sompa 106.5 YouTube de no Sompa 106.5 okwa YouTube no wobanya bi na wakenkan anansem wa yede abram wono near erdi makoti no bi ene se yabekwo amonten so ne yakwa kwhwe ena Ghana Adwoa baako a na nipa ehwe animu kwan anu nyina edi akire ani nyina danso di akire bie na won mo hwe se ekwoba no sa no ampanyifo betumi ahwe na won mo de wo dwuma kama ade ama wo mo aye nipa binumu a won ma gye monten so aboso enkoda ene mpanyifo bi firi Liberia Burkina Faso ene adeade na enen kamia se ofa ba bi te sankran na wo ba kumase takurade Tama anamia wodo ya kyese adwadie mu nsam kwaso na afei ka asemfire etumi di wono mo no a ankame se wontwamba se minute no meyensa wa bra wonhia sankoda ibia Burkina fo nkoda na afei Liberia fo nkoda na won ma to apeti wono mo se ya na wo mo banso anya wo mo nko ane namo wo mo ne wo mo maamenom ana kyese wo mo nam ne nkoda be se du na baakofo na edinachi eno na aka wo bie ama enei empanyimfo erbo amane se wo hwemu Panwa Ghana Immigration Service one more to an amotion kokra yaka say ayabo so kai ana one more share ye ehunu se enipa binu a one mo firi o ma Ghana ha na wo mo de kyase wo bi ka ye wo mo nyoma dwene kra so mo do mo nsa pa adwuma bia ye na nkafanse one mo sa tumi akọ one ma no na wanam so esra sesika ewo ma Ghana mu no wo betu safo no nyina sese mredi afre yakwan so sane eba ya ebetumi aboa ma yakwan tempo won sam so ne nyina da tumi adimu wo manfo beka yi anansentam wo na kyase National Road Safety Authority ene mpanyifo betu dwaya na akrambe yokrampo edimu ntintiman se ne yakwan so ye fi wo ye street ni mu a edwadifo pi no age wono maboso ya kyase emma driver fo no wankasa wono ntimi ntwehyan no ama wono hunu wono mani enti wan mo baba hwefri nyame yadom a ebena de kro a kyase drivers ene wan mo a wan mo pakie ewo meaya wodo ya ansam fata edwadifo a wo di dwa ewo meaya ne kwanse wo di nyina no wo beyi safo no nyina ade afiri ho eno na ka obi ama Ghana Immigration Service wan mo so ahyasie etu sa na moyi sasa ne edwadifo so kwade a ene na wan mo so nya Ghana de hye na wan ma gye monten so aboso edi dwa na wo mo kra de nya adwadie se bia wo mo ton ko bia na momone wo mo sresre nioma ene ye wan fa ama no anu wote won taade tentaso de gu so no safo no nyina da ye be wo won mo enkunsa na ye kasa mpanyifo ebo amane se nipa ba se empem mienu ahanu aduanan baako 2241 wan mo nyina ye manfrafo nko a ya wan mo sresre nioma e won kramonten so e na se brei wan ma kyekere wo mo na kan wo bi amansam trofo hyamude bi akoso e won kramantam wa Ghana Immigration Service panyipa yo don ketan wo de so de ma won ye Michael amoakwata won nsam trofo edi ho enkomo eseyi. We've arrested 2,241 foreign nationals made up of the following: 384 male adults, 577 male children, 525 female adults, and then 755 female children. All these persons are currently undergoing profiling. When they arrived, we had various tents set up and officers. We have the GI clinic on standby to conduct medical screening for any of them, especially children and old persons who may need medical attention immediately, to take care of them. That's, we always say the borders are porous. But if you look at the measures we put in to ensure that our borders are safe, you realize that we are doing the best across the South region. We are one of the best border security institutions where others even come to benchmark us.
I was your way, Agya Michael, and now your turn and Kaya now war and Chilemu, Alchemsa Wushem Ghana Immigration Service, and your Jumana dear one my papa Panya Samketwama. Now, so Wushem Krampo, just say, watch it, now one more share, Sunny, and want to share, now a CTA. A mobile say, I have son at your watcher at 9,384. One munyina yabaka say one more aye empanyfo a wonim de yanka won betumi a kyerem koda no kra ya wodi a kyerem de wasa one more ye sanka agya won betumi adi pa bi pensuo bi ade si one mo kyiri so na so mo do mo na won nko ba no madi ba wade se one mo tewa no ya won besrasra de na ene won mo ba mane se wo hwemo pa no a enipa no maako sa 384 ya one munyina ya empanyfo no won ye mema Ena emu 525 womo so ayema empanyimfo na se abata no ma womo do mama ba ye no ena enkoda no ayema akomako hanum aduoso enson 577 ena enkoda no Ayam Emano Aya 755. Where Anya boy Ghana Immigration Service, one of airport Ghana for now 70. Yasuma Yamana Bonica Traquasia Boa, Ewa, our man so yaja say, Yano Eba Bedin Como, Efrin Cramante Muniara say, Anyam Biano, Sanamon 2 and penny for 2 ye, Ghana for a genocide. Now one more Jansua, and Umre, a domly Bioma Sanswaba, one Tensua, one more SS Radiana. I was in my joy. I was out with you. Na empom ya de radiadum ye na bibia boko oh asedan kanya me yenso ye ho ye pa akwose bo mo kyeremu ai wona wo ho ankoda ya se won mo srasra nuoma awo kwa so ne ankoda na bi kura tumi yire watade wan fa ma no wa tenta so de agu so ye ni matem de ne ba bi om ko hia firi bi mu kura tumi se atem de bi tumi pie firi ni pana no se agwa wa Ghana ni anasa Nigeria ni ana Burkina ni na se wa akra hu se de hu se bi describe akra ni se bi fanfa wo ma firi ya mo nten so won kran ana wo mo da so Ghana fon so won mo je no sei akobe da se ena Ghana Immigration Service etu anamo etising said the church mu ache etie for no say ne wona mabontin a omo abehu omo bi especially bi out care mu na obi je say o sreusi ka no ha oni ade eno ye obi a ofi one of the African countries enim so multi tree now so na all pie circle ni ade na ya na san ko line bi bre na ka so mu ne dwuma bi aye e wo man mu enti so da chi bi omu ni na se dwuma bi enu ho no mo na krono bo eni ahodo ene be koso wo man mu anum kra che se krono bo e koso wo man mu bi bre na eye Ghana fo ankasa na mum no eye sa ahobo ya omo abahe ya omo edi sa dwuma na eno ena Ghana Immigration Service etu anamo achichi omo na ye ba sisi ade me no ka se me wo Ghana Immigration Service omo headquarters ankasa honum ena jina na ye free eye ekwanso eba no ye free ekwanso eba no o hwe eye ekwanso a enkoda no eni honum sa esan se nka traffic echi a first nanka ye nim se enkoda no ebe wa jina ka no ho eni ade nanso e de de ye hu bibia etisa e ba do eye Ghana Immigration Service omo headquarters ye nim se honum ena mo de enkoda no aba nanso akosi ame no kasi no kwani ya melum mabo apro afrimu kakra meni twa enkoda ne bibia so mene officers no mienu ensa etunu akasa de omo ka hwe me se omo ni hanum tin but omo ni bibia omo ewo enunti yebuso ehwese edon bibia enkoda no ankasa ewo isansa hanum no esopa ye hese betumi agbo ewere mu baabi na yetumi enwe bi a enkoda no ankasa ewa wanso sembre ameno ka se akosia Ghana Immigration Service omo headquarters ena midina meno twetwe komo nanso enipa hodo ani officers ahodo ani omo twetwe komo ba ko mienu miensa ni nyina no omo chimi se emu ni hanom tin se komo wa ha enka ye hu omo ebisa se ehfa ena omo wa omo so kire se omo ani omo din komo ne kire se omo eba night duty nti omo lim bibia nkoda no ewo nti afi ena nkomo ba be ye omo do bisa na omo hu bibia nkoda no wo na omo atumi aboye amane nti ne ba we die ukraine nkoda no obibia no wono ma mani atumi echa ne so ewo eye ahanom esin ewo Ghana Immigration Service head office hanum say ya
Mijine. Na ya say any officers ni be twetwe nkomo. Nanso omo si bibi nti omo ntumi ene enkasa emfa ho de. Omo hanom say no eja adwuma bia ne mu hyehyɛ. Nhyehyɛ na wa hanom ne instructions no edo so nti bia isi amigina kra me no kasa no mefi omo inside all mu aje say yetumi bon nkomo de afa ho. Yo. I will see. Ako sana Joe, my phone see now dear brefie why I was your way area yamane boni catcher akwasi yaboa and ya turn and can not just say what boy mu enchumu no na yankwa santamante mu sanse wo hwemu a saa dwumadia wo do ye koso ye nkoda ya won mo tese monten so na wo maama no tete wo mo se kwano kwaji sika e woni paso masia na so benten wo ka bi na atwam na just say akoda na kwa akoyere ne pampe sadia sabio wato na ade a wonchi aka no saa nyoma no nyina etuo betumi atwa ewo oma Ghana mu ntino ye ko asante mantemu sansa e won so bibi atese ye ekoso na bawa beidu anu yamane bonia obutuo bawa majoy Lebiusu Akosia na asante mantemu bokode Akosia boko pa boni bia nsi ha ntia ha de din asedan kanyame awo bankran ha ya ya wosa Ghana Immigration Service wo makeka wo ho ya wo makeka wo ho na se nipa benum a wo na monchen so na wo nya Ghana da hye ebi mu free Burkina ebi mu free Liberia ebi mu free Niger ano de akaka ho a wo ma be pie mu wo ma Ghana wo de wo mo so mo nya adwuma wo ba sra ade ene ade no wo ma tuo mu nyina se ade free ya kwan so ama kwan ni mu ada ho asante mantemu ho de no to say Akosia mamena wase na minsia etiefu a yetie hot bite ene nimbre na men kase se Ghana Immigration Service for nyamia dum no matumi atunkan fo ya ene omo fo manimra asante manteza asante mantemu fo esuye pa Akosia meka se ebre kakrani be tintie ba fo ko ne ensa ni na nice ni ena dan kolei no ma wo fo e free nkofo amaso ababe bia eye o man mi patisu ni apantment na eno na eye KM mpanyinfu a abetwem ko nyina o mo bo mo de se kwa bia so sa mo freye o mu fu nkofo so no o be yi o ma fu monte so sa se enye fekura no mo bo mo di akos bawa wutemenka Agosi amete wonka o. Ai ane ya gina yie ma me wai sa wa homa no e wo mo ana te kwa wai. Yivi emu ya na. Mo afere ya to so ma me. Nti sane na me ka no se ke me mpanyinfu a aba santimanta mu kono. O ma bo modin bia senka. Da mo fre ya o mu fri nkofu apuro so aba o mai mu ha. Nkanka ne santimanta mu ano. O mbetu o ma no ma ye bia o mu ntumi. Nti ebre na dai o mo te se Ghana Immigration Service for A2 sana mono ene omo di nsuo abo mo kurusi papa na kosu asem du wura mu a ka oba santimante mu a mia e bia eye sa nkofo yo mu fu nkofo aman so ene obekọ no mo te pa agozi ameka se ujuru amakom traffic light ya e free amakom traffic light no akwa konforo afọ kwanta ho ewo nyina omo sambo sei tapeting anya agwokra ene ubeduru ho no na omawofo mo etetetimiya na so na mofre nso de omo nam kwan ho se eja omo adani metifo a omo ta tarka ho se sebi yokotre akozia enya agwokra se unye koduru amakom ho a na akozia bufu semba ko wo mu ne se omunya betaro ka ho so na se wa mo muska bi ene omukura abo bi wo mu zam na omu di twitwitwo ka ho ene wo ti ani na se wo mu ante omu mu man fin ya wani bet na so ka ni o ma se ko do to ne no ena se wo firi ho na wo du wani atremu ewo eye swami runabout no so a swami runabout e ko kroflum e ho so mo fre nu ma wo forti ho a eno so edumo mu dia no so omu service ka afen so ye dogiru bantman so a di runabout wo nyina e ho so mo fre bit ho afen culture center nche ho akofo zoo nche ho nyinara mo fre nu ma wo fo omo de
ni omo tata ba ho na omo so de ebra ke me etu omo a omo te kwan ni fizi no omo so de ho na te so omo de ada no omo standing point a omo gira fa omo de nkofo teku ne sempoa nkakra akra efri nkofo ho na kosia me hwemu kakra ma ye ne se mo frɛ no se ebi a wonam ho na so omo ba wonte na omo ka se bi a mo kakra na se ne wo ye ba tan na so hu omo ba ma ba ku bi a ene omo ma kan nyina na omo taw ene ye gite wu yiska di bi mo bi biara ansa na omo be se omo tan afri so ma sa hwemu ehunu se ta ma tan ya omo do omo ma be gu kwan ho omo se nkofo sei nkwala ni nya yiska na sa no a omo nkofo bi ya omo kɔ ho omo kɔ eye mobile money agent fo no wa yes omo kwa for sendiska e dia mom na jese omo dia ba be business nti ebre mu pa dia se obejuru asantiment mu a dan nkofo ye mu fun nkofo ama ho do so omo ba kuro mu ayi omo wa ha say papa na agozi ameka say aside the egubua abo amanfo esan se wo mu a omo nam ho no ye wo mema bi a omo so omo tesa omo type na bi a omo ni du omo hundu omo ko ne du ho a na mema bi edidi du omo ti eno na se wuti anyi na se ne o be hia wo one corner na je se omo de nsemmone sem na eba be di wo nti ebra omo te se Ghana Immigration Service for e tu sa na mo de eni omo abo mo fusu fo omo asantiment fo omo abo mo fusu zo pa se sa de ne de omo mo ho nya na ebre mu omo kwan wu na omo yi omo furu akosu ameka se sa na mo we sen kran de atumi e successful de a minim se kwan bi afo kuma se ade be successful se ye ma di kan no se ebre bebre ni mpanyinfu abomo modin bia se omo de nkofo e beko omo do omo kwa na omo asa aba omo do omo kwa na omo asa aba nti ebre mu ankran de aye successful a omo tumi atwo omo nyina do omo ko ibie eni omo mo na mo to no omo na sentiment dem ha no mo meyi omo nyina free kwan so na fosia meka se ebre timamufo ni bi te se eni enkanfo tumi ayi mmofra yi a omo na nam kwan wa omo jeju omo sika na afo omo yazi omo ka ho ne adidie so omo tumi ayi omo furo pa dia eni omo mra na omo yi omo na nkan ebre mu die nkan mepeza akozu e betie nkomo bi a mene timamufo omo asantiment mu ha biye a omo ani je omo trese se sa de na tumi akoso nkan dia eni omo mra ha na omo yi omo sanse omo ade so akese papa na mpese nkebre mu ye ti omo ye wi ani ato ankomo zo abozia say sometimes you know omo kuta asone sekan eya na ewu payi saving crampo no onko awon nam na nipa bi say di wachi a ewu ti o wasi asise omo ni na akwa no de no correct because maamefo ne ade they have strength but omo ntimi nya edi ma ade tin omo say omo tete kwa omo makro nkra ye time eye pa se Ghana Immigration tu sa anamo no be kwame for no san se wo free eye Kumasi girls school na osi wo jira about one nante akọ pampa so na se Dubai ho no e free wo kono enkwan se de be se di wachi no mama ne bi but ohun so ma nua bi a omo nyina ba wo nchen Kumasi fo se hia omo pa so I'm around about ana keti a ho de be pray atumbe bia obefe bia near South ababua omo nyina ko be wo yere omo free bai na sa bawa waye nkomodi a wona Ghana de shebe no di anya sa akozi azafa fe na tie ne je omo tie no omo ni agiye ba nti omo de adesre no omo de to Ghana Immigration Service wani be so omo tu ya yen kan de ne dia aha no mu hi omo sa ha de omo do so ba na akozi ameka so sa ha ena o beba no ene obi kura ketwa kura wa wo no no otua no kwa no o ni otua no fo no no woni odia kwa ho di scan de ba ene woni o di scan no wa kwa akosende ina se omo di channel no so nkaka sa na omo de ye business inti sebre mu pa de so mbetumi atuo mo de a asantiment of de omo so mbetu omo san se inzuba ke ememeyo o ya nwade pa so watumi akra kwa mu a ene omo hu se omo so omo je na kwa ho omo firi nkofo amanso no omo kra no omo so omo ma traffic che nje omo so yenyi omo nyina firi wo na kosia nka mpesa me bebuo ba akuku no mani ni se kwa wo na mato aso a yo me che wo ba wa akosia ma men ka se ni se ke mi
ɛyɛ mayor obediri ye no ade ba for ka tu bia no say omo wa na ntwie wa Asantema ntamu ha omo hunu omo so hwe na wo bebo hu musio na obekwa akofa airport run about why so ofuru mansia pepo no de wo dia no na so ne namu sa de a na say wo benya asem Akosua na ntwiyen ene ka kwa mu fa aba be ye dagen kese pa wa Asantema ntamu ha ebia mi gina sisi e ya abrepọ eye girls school ho na Akosua asem tumani a wo hwe mfoni na me de ba ya obi a wo pam ne ntwi na ntwi na enye ba bia amfa obi so wo pam no no di akire no ha ena na ntwi na beti kwa mu ena ne traffic pa wo ma che nya agro eno na aka hu bia ma eye keme mpanyimfo o ma ke kom ho nipa mako so a o mu hwe na ntwiye so ewo mo shizongo ne nkwado o ma che wo mo na o mo che wo mo no o mo ne o ma nyina ne se o mo se na ntwiye eye na janan ni ade a o mo ye no ene o mo de o mo tete a na mo shizongo nsuo kete bi da ho ne mu ene o mo koto eye da nwura yi ni na ntwiye je na nyina kogu no na eye menhia no sub metro no ateto mo a no mo hu mo ene o ma do mo yo bawa so bodio mo mam se sie na menkwa homa no so nkodi nkomo emra me ne Yero Richard Kumador akwa wakasa wa cyber security expert anase analyst na yene no akasa oba yekase yamwadwo so mpaka se wosuni na mo ho yade Yero Kumador temenka go ahead mo wadaro ma so say who say Ghana Immigration Service one more to anamobi na wamana ma one more three nyina no ayese just manfra fo bi no mu a ebi free Burkina ne Liberia ne Libya ne ade na one mabo mayi mo srasrade e wo kwan ho no one ma chiri mu enipa ba se 2241 ya enei one mo hwa kwan pa odo safo no nyina befa so ya baka ne se ya na mo tuo pa ana Ghana Immigration Service one ma shasie well, Mikaya and Sabiana, commercial drivers can say on the demonstration if Ghana doesn't do anything about the beggars in the street. And the next case, any commercial, any pedestrian individuals can create a problem, but commercial drivers can create a problem. Anything or man start tracking. A few years ago, we arrested about 2,000 people or 1,000 people, and we give them to their embassies or something. We will need to find out whether they really left the country or they are here. Other than that, nobody travels to any country and say, I'm going to live in the street. And see, Ejumana Omudi was street, the way they eat themselves all over the place. A bit of a problem as a nation. Once beautiful Greater Accra has been destroyed, not just with rubbish, but with people begging. And sometimes we are a little bit aggressive. And see, it's a good thing, just that it is long overdue. Nasa achapa na wasanka wan mo yenda dada na yehwa waman no ya bambo mu sa yetumi makwan ama obi firi ni kuromu no aba omai mu no abahyiam wonya ba bia ntena sa wote kwan so ewom sa Ghana fo bi no motu kwan wo mu ni ba bi tede nanso se won bedo so emokura timi hia wo yire wote sade wato na ade a sabia wuntu aka ya na wo ka se ebi mokura ba pan aban dada na penso ye wo bi mu nkonsa se won mo nko astu se won mo ko ya na se won man ko de yentumi enkyere wo man ne ye bambo mu no ana sa ne ma we no ekọ. Yeah, especially public safety challenge, Amaya. Anything that commercial drivers in threatens or because strike. And number two, they can be used by all manner of criminal organizations. Then number three, Ghanaians is Eritrea. Yomuko Jiska or guys will more. And it's a transnational and that's a cross-border crime. National security very, very interesting. And to the extent that the Migration Department of Immigration has taken this step, there's an anti-human trafficking unit of the Ghana Police Service. They should also get involved. Local Ministry of Gender and Children's Affairs, they also have a desk there. They should all get involved and get the judiciary involved and prosecute the Ghanaians who are exploiting these innocent people. And also make sure they go back. If they are coming, they can come. But nobody travels and say, my address is street. Nobody lives in the street. It is not allowed. Sorry, na wo kan ye no ye kra ya tete sa ye wo binumu a wo mo dia ye wo mo dwuma wo mo di wo mo business sa wo hyada kwakra sa afo ne ba
aya me de ba ba ya adwuma nanso no ba ba srasrade na wagye sika na nipa no kokko srasrade no. Yeah, they are Ghanaians involved. That is what they do. And you see Oma critics and saying, now they will get them involved. They will get them arrested. Where Aquaban say, you know, Yabakan say, ya bambo no nemu omre. Sasa for the end to me so one more patch here. Ama and Crofo, one more qua no mas bay. No, what you need to do is to get the Ghanaians arrested and prosecute them and make this particular crime very expensive. Then number 2, get their embassies involved and let them go back to where they came from. And number 3, if they are coming, they should come properly with the proper address. Because Obia ni wa betu ka say ni address here the street. And anyama omuya was street and they are very dangerous. And it threatens the stability and the public safety issues of our country. And those are challenges we cannot live with. Na where no I won't want to say I was anka a tra ko mantama wodro nyina mu sansanya akra nko an omu wo wokwa Ashanti regional na yamane boni ne boye amane sa won so enya asem ketwama. Yeah, definitely. All the big cities, not just in Accra. Okwa Kumasi a garden city. And then ye ho garden ni bio. O ma say garden no. And na obia ye ne ope. Ukwa dru Kumasi pa, me free Kumasi ba enche bia. Ukwa Kumasi, you once believe, you will not believe that this city in the last 20 years or 30 years, it was a very beautiful city. It's not just Greater Accra they have destroyed. They have destroyed Kumasi and almost our major cities. And we shouldn't allow as a sovereign nation. Major wa mu akokora no we yabaka na say anka drivers no anka kan wo mo ho a anka oman no anka sa no authorities no wo mo so anka kan wo mo ho a na ye na drivers say wo mo ko strike here. And Nayanam Swama National Road Safety Authority Crown say, woman IGP be cabum, a very 4 Maya 1 walk on who ye be you woman free ho. A crammer yon swaka can home. Sasa Jorifor ye be you woman friend and ne Ghana Immigration Services so at to Sanamui. The way I hear Yama sometimes as of mine, I am very shameful and I am very disdain. Me investigation what Kejetia, Kosha Kejetia, yes, mom. What say, Holina? Koshe Eduma Eshiye, Janishiye. Go and see the way they live there. Come to Accra, Talifua, Greater Accra, Kwame Nkrumah Circle. It's very beautiful. Come and look at the way it is. You can't even buy food by the roadside. It is so smelly, it's full of rubbish. Then you also have Ghanaians engaged in this particular trade. Omukopa Nyama, no more the Nepashem, Omudi Aba, Omudi Ba, Naya, position Omonomuji in the middle of the night. It is so disdainful, and any department, particularly the police, immigration, and the gender, and the judicial system of this country, if they come together, they shouldn't stop. They should make sure they clean up the city, and make sure the city is clean with all these people. We don't know their backgrounds, and we don't know the type of crimes they are getting involved. Enti ye kwaya nimu no wasam tia wo ba na wo de twatoɔ sansa de akwakwaya de akwayo mamu ni nyina asɛm o. Yeah, let the police get the criminals of Ghana behind, the criminals who are Ghanaians behind it. Let's get them arrested and prosecute them and make sure these people go back to where they came from. You're Richard Kumado. Thank you. You're welcome. I was your way, you're Richard Kumado, and Yanano Arbo and Komoyi, where you're security analyst, and I know what church and some was Ghana for Binumuna, one more touch, one more business. Son of Peria, no matter the shium, one by Francophobi, the Omofrin Crofama, man shot the Abaya, one by Jumananso, one was less Scania, the Abra Safono. I was your chill woman. Now was Susa, your chest for no. Sadia Yaka was me at 2 ebecha. Bawa me, there was see a crano. Sassiano, and a motor from Coban and Penny for 2. Sassan and Chie, and a salmon from Afrafoya, one my Bassania cra, and Penny Fasha see to a horse on Bayano. Canada no say sia de game before I come home sia nipa so na ya che omo efa no nantwie bone a ekoso ne anamon bone a omo de nantwie etu ewo eye asantimentem ha ama me no ka tenu omo do omo ko court ayeye asem court 1 na omo do omo ko ya ene 100 punitive units ene ye de ma omo na to so omo san abo omo ko se omo hwe ye se ta nantwie no omo ye no
Omo fan kutiti and conform with this now so omo fan meye or how kept here Emma Santemai. And which in Sukran sending Yedika Cafe. In Korea is your mighty baby for motels and comfort stadium. Empire year barn say Ghana Immigration Service for Omoka year Nam a year in Karamantemuno, Omo family Kumasi, and ya Amakum, Asukwa, Swami. If you look baby, almost so many normal form could be moved by now or my muha in Cancania Santimantem were hunted. Now, baby, will be an found ye. You almost kind of, I don't know. Yo, bawa me no ase ano brano wadachi ya wanyama ya busha wari ya mani boni bawa beidu ana ya tene nkana se anano Ankrai Mantamo and Panyufoka, one more Ghana Immigration Service, National Road Safety Authority, and Afei, Accra Mayor, one man, the Shema Pegua, Quamusadia Paya, and when the dear Papa Kosuya Bambo Bejanaswa, na Yaquemwatiano, na Asante Mantamoso, one number Ayanasa, let's talk limited, and na Asoya Sania Hot Bite, Cassia Bodana Dana Diatanasia, na Yababe Ademawo, Shannon Son Sawa the Yars toothpaste and a brush, and na Belgamaso, when you be a warrior kura. Sanka numere wadi disa no anya hagea. Special food no warrior edia go buono. When you answer drone mena okwakoda. What do you use toothpaste and the brush no? What better toothpaste ni biato brush no so na wodi atwitwiri wo se. Adachi ajai. Wose no chaza pampan kura pie fremu ba no ene kura special e chance de da no kura de chen ye no wotwitwi wo se nanso na wontwitwi yo use toothpaste and the brush. Let's take a plan with Nadiaba. Woman, the woman is size. One is sasso, woman gonna be beer. What a wobble so, quackra. Kumase takra de, bogoso babia. Ya your tone toothpaste and the brush, you know. What was so payas, diano, and on the papano. What pendodomo tour and crime from Frey. I was 0501 61 9588 0501 619588 and a Kumasa Diana 0501 390338 Nampanyo 4 Ajo so I'll make a hit patch ye I who make a hit patch I was yet ye didn't beam I who make a hit patch rank one hit patch Apam just what Tim so say Panyai was it a Jenny and Penny sounds that well no Sakwaban say we see what posu koto jet. Just say, Wintinimu natural say, Jaya, Waba, Wabra Nation, what Joe Babia and ya, a ye, a homeka hit patch. The Yanasa Watiano, what Yano and way back, baby, a Hoyano, Fatari, and Moasemuano. Nemo my year, Daddy, what Daddy, you know, now what they are tarry, a Quabana Sanwa, a Babbo, 3 bells a minute in noon, at the Kakwani Duso de oh. I'll make a juma, a baya who make a juma woni pedrian mama, a wishia, bibia bakwa kama, a diamam wapaso, a sans what yes beam, walk kumasia crack up quist. Eastern Regenta crowd and a mia would write to be our sabaka. Wapando domo tun so free. I was 0599 802 297 0599 802 297. Ya general Sonia dying when ya ba. Kasi yebo mu sham ne mu apie ye de ebeto amoso Sanete we hot bite kasi yebo eton ye de to so na ensam no de de akire bi abetene se encha kasi apa frimampani abede akire abobo anu aba na wo se ye hwenim na watwe di animu yi wo ba fie asra adwumakuo no eneya wo mo edi wo mo so ba ko atuya akoto Ghana Medical Trust abajo koya won mo show ma Ghana ngomasian won sanso mra shebe fie so bo amane bia ayare hosam yi sana so ye hwedwadie so de atoso se de niam keka kono anhwe yi a sementi bo ebetimi akosoro nenso won mo atwa ba hwe ano Yedo abeko ensemfofo emu na nat adwumakuo no na womo ade adesade to aban animu sa chechefo a yefa womo foforo no womo hwe no maketua no tentem so womo nyema womo Afei yabako ensemfofo mo na Ghana Integrity Initiative wono so atoana mo sonko bia baboa amakatahye yeto ase kane edu ba bia edundum no asante mantem womo ya hwehwemu bi wono se san kwa do bi aye wono mu buo eka ho bi
Atnaya ehwe apomuden esuo womo ede afutuo bi atodwa ensemben womo ka kire Ganafo Ebeka wenu mo ne abone nyina beda ya ya kyekere ne kofu ade baba so mo don hye ba ko entem akankanfo ya mbache ya nene no mre ayeme akosia AGYEIWAA Kodie Boateng mene menuanom Triple A mine APPIAH Apam Dada ena Adwoa Asare Afe ensam no yenya daje emiebie naniwa emfama brekwa yede Yas toothpaste ena atwi esen ama pai sechikrema na yede toawo mampani John Dramani Mahama eguso a woda Ganafo ase ene aba yetoma wodi nkunim broni beka se overwhelmingly na eno no wode kokopiem ewododowa ene nafa ya na wonam old Ganata astroturf no so eho ena wode nkomobo kase kokotu dwa emuna no wo chese na no Mother's Day no wantana ne toso wonya daje bo anan nante pa na wokokosra mempani abadi akire Her Excellency Jenna na opoko agima wobemfo na yuka brochima mu no wo na woja ayarehwe sesede ne ho den pa eche nkurubo na nyame de kyenya adechen ya ye besi mu na wotwe fofure no ye behuma mianim ya woba ababebo adwuma pa ede asom otiaseman Ghana Sompa. I begin by bringing you greetings from Her Excellency the Vice President of the Republic of Ghana, Jane Nana Opoku Ajiman. And I'm happy to state that I spoke to her yesterday morning and she'll be back in the country before the end of next week. By God's grace, she's fully recovered and she's going to come and go back to her duties. Eno yankra efri mampani abadi akirabo boano eba na ate se tibreke se nankasa watu nanumotu na ewie no wode to aso se sade beye na woman baabia bete na enu achi efin ye dokoro ye no ye betimi atwe ho afiri ho na nyarewa hodo a enam efin mu ba eno nso ye betimi adwane afiri ho no ntino wono mate badwaku a wo mo nam etetete ye nsum na hodo de eburoni fre ne drains emu sisi no na emu no wa chese eno nso adwuma no wono mba bebo pa ma baabia ensu mna na sisi no wono matetima memu ada ho na baabia efin so adokoro yenso no wo mo yini nyina afiri ho na ba na sa na de aka ya hote ene de betena. Flooding remains a major worry. Each year, lives and properties are lost as a result of floods, and this is due to poor drainage, unregulated development, and also the effects of climate change. This cannot continue. A dedicated interagency task force has already commenced work to implement a comprehensive flood mitigation strategy, and this includes the desilting of major drains, re-engineering of our waterways, relocating structures situated in watercourses, and enforcing our building regulations. The Odo Basin and the Kaneshi Malam corridor are already being targeted under this plan. I call on all residents of Accra to avoid flooded drains during the rains and protect their valuable personal properties during the peak season of the rainy season in Accra, which starts from the end of this month till the end of June. Enu ya mampani Yohani Dramani Mahama ena ate se wo kasa se eduba bia nsumire bi mu asisi na ya na yemamusie na wo mo betetete mu no ebema nsu na nya ba bia fefa sabre ya besi sutobre tenten mu na eno nso na ebema nsu eyiri faye no eto atimi atwa ewie na wode to so se aban akrachefo ni nwurabafo no wonfo wo ho nhye mu pa na afi wono momoa na akwan ahodo a atete awie se kontebe no nso womo ba be kura no enti wonfo won hunyim se de be na ba bi won betimi apaache wo mapaache de won be se gu no foforo won magu na fe akoba die atimi aya akono. Greater Accra, as the face of Ghana, must be clean, green, and dignified. MMDC shall be responsible for ensuring the success of the National Sanitation Day event in their districts, and the law requiring every household to keep their frontage and the drain in front of their houses clean will be strictly enforced, and persons who fail to comply will be sanctioned appropriately. On road infrastructure, I'm aware of the frustrations caused by congestion in the Greater Accra region, poor maintenance of roads, and incomplete road projects. Under the Big Push, rehabilitation and construction of key road corridors, including the Adenta Dodowa Road, the La Teshi Link, the Tema Harbor, Tema Hospital Motorway Road, Apollonia to Oyibi Road. Akwan a wono mbekwa ho na wasiesie ni bi na ate se wo bobon na ate strictly enforced
eno ya brofo wo ka se wono mu a etete akwan ahodo ho ya agota da wo manimu bia no wasede se obetumi aprapra siesie ho se de be na ho nso ebete Asra dom adwumakuo no enne ya wo mo de wo mo bosome baako aketua akodane ato Ghana Medical Trust Fund fotuo no emu saa fotuo yi eno anadodo no aso nimsi ye frɛ no Mahama Kes no na dwumadi asurunku bi ekoso ewo mampani atena ye ho no mo enne osoafo a woda enkitahudi ano ewo atena ye ho Owura Felix Kwachi ofosu enne ko abefontentan Facebook so enne wo ko posti ye enne wo kyerem se no krese dwumadi bi saa akoso na saa Ghana Medical Trust Fund ana de ye frɛ no Mahama Kes no ye kan wasemi eye foto bi amampani John Dramani Mahama ankasa abo ato ho se ebetimi aboa adwumayefo ntichu ene aban adwumayefo omudi omdwuma wa pomudin atena ye ya ebinom yare agodo edokoro wo mo yare a anu odin ya na dodo no akorapo no ebia ebehia sika kese bi pa ansa no wo matimi ako etia saa yade no wo mo ena saa fandi eba beboa wo mo na Chief of Defense Staff Lieutenant General William Ejapong wono ena edi military high command no animu ene ya wo mo koye donation wodi to dwan wo kire mu esem ya na ya rehupi se obetis obi aya adwuma wa aban mu antitu apomuden atena ye honom na nipa no beko ne pension mu ana na homedie mu no no ono nso yare bia babeto no so a dodo no akrafo mu eto na no wonse ado nti se ne akwanya kese aba se sese wo mo so wo matene a wo mo ebeye ne saa yentie. We share in the goal of this venture that seeks to provide financial assistance to individuals living with chronic diseases across the country, and especially to cover the cost of care and medication for non-communicable diseases not currently included under the National Health Insurance Scheme. We are intrigued, and it is also heartwarming to kidney failure and stroke, among many others, will equally benefit from this fund. Meanwhile, who are willing to also consider making some contribution, no matter how little it is, towards the funds, because we know that one day, as individuals, that is why I humbly join, including our sister security agencies, to consider helping towards this noble cause. Enia yekotie yeyi eye Chief of Defense Staff Lieutenant General William Ejapong enuachi ena mampani John Dramani Mahama nankasa so efru simpie enu wo kiremu ese wo beda wo mo asiye papa so wo te sa fandi no wo mo atimi atu ho anamon wo se enu nti no no ankasa ye ese ne bosumi nsia ye dikan salary die wo no so donate e de akosa afoto onimu no wo besere se wo no nko a entumi nye etigana ni This intervention is timely, and I want to take the opportunity to thank our service commanders for this initiative. It shows that territorial boundaries and wielding weapons and driving armored tanks, you have a heart and soul beating in your chest, and that you have love of country and love of the people that you are protecting. And so on behalf of the people of Ghana, I wish to thank you for this initiative. Government has made budgetary allocation to kickstart Mahama Cares, but when we see the scope of coverage that we have to do with regards to people who fall in this category, it is obvious that government's resources alone will not be sufficient. And that is why we decided to do fundraising to be able to top up whatever government has given. And I kick-started it with 6 months of my salary. Mampani John Dramani Mahama nene eni yokutie yeyi. Jumadi Asunko bi akoso awoma Ghana emuye no aya Ghana Integrity Initiative wamo anade sa juma isan ya bana baboa makata san proye dwemudi kankan ye drumra bia aya na dokora bemu mpanyimfo benum na so mopo mo kora wamo ntumi unu won masim na fe kora mpo no wamo hu babia won baka won masem afa ene babia asem no akasa won betwa mpomade ato no mahura famu no yetumi asia no kwan na sanche Asunko akoso awa akuapem North Kopon mu awa proye mantamu
eno aka ho bi Ghana Integrity Initiative panyipa ya wono aye head Adema Programs and Research Officer eya panyipa no Yewura Jacob Tote ahonu wade atudwa atwese ho de ho hia sanse katasha no project de se obika se wo boaw na ya pekwampa e betimi eto ase na wo ne wamfa ho anyimu a na sese wada. In fact, as part of the project implementations, we are targeting all citizens, civil society organizations in the community-based organizations. We are looking to be working with the municipal district, metropolitan municipal district assemblies. We are working with persons with disability, other groups within the district assembly structure. We will create a platform going forward for the citizens group which are formed within the district to undertake sensitization programs in schools, churches, mosques, market squares, and on radio. I was your Programs and Research Officer, the Ghana Integrity Initiative, Oro Jacob Tete Ahunu. Ya twaso na fe yewrem ewo dwadie aso ye no wonoma boboano na yewura visa topon asamwa woni yetitina ni se ba mrahye badwafi a aso ye hwe dwadie suo no wombadwaku woni ne da no na ne wabo aprobi enu na nam so mo kokopie ba bia wonom ye sementi na enkra na chese eniama hodo bi mu a wonom de ye sementi a ye krade ba enema bi akwa atwe wo ho enu achi yenka ne asama du ba bia enyina so se de wo se gina so no ama sesei wono ma ye cement adwuma ko no dodo na kura agya adwuma yo ebi te se jata cement fo na ahweye ebema cement bo no ahuri na akosoro pa eno na nam so ma papa ebo apro na woye se obekonsra hwe enti woko Dangote babia wono ye cement woko gasem eno woko jata cement fo nso ho na eno na pani di ba beto so no wache se enhyehyɛ de wo mu de biegu apono so pa ye bedoma boa amasa ha no eto atwa na mom se beye na wono ma di kan fa ne dada wo mo mpemfa so etra so obro ni frɛ ne profetiere ne ntino wo bo anan na fe wono wo mo di kasasie se de beye na se bo no won behuri ne kura entimi nkonko kan nyame ani ye be ma binom wontimi nto sementi. You know, one very important issue that we're all thinking of is if you talk about the petroleum industry, you can have same price here and maybe if you go up north, but why can't you also do the same thing for the building industry, especially cement? There's a little they can do about it. It should be a deliberate government policy to ensure that we can at least cushion the price a bit for those up north there. You know, once there's this shortage, sellers also tend to take advantage of prospective buyers. So that's what we want to avoid. To advise the Minister for Trade and the Minister of Western House, especially Trade, because they regulate the space, so that we can also advise them, and then the right measures are taken to ensure that at least we can have good quality products at good prices. Manamude share ura vensa topon asamwa na ate se wakasa yeyi na bra wode aprobo no ko ye wokopie mu e wo gasemfo aboboa no na managing director ya woda gasema no ura Frank Huba wono so de ne de eto so. Yeah, I mean, the cement pricing is driven by many factors, and obviously we always try the best to get our best prices to our customers. So we monitor all developments very, very closely and then make decisions when it's time to make decisions. Yes, we're very proud to announce that very soon we will be launching a completely new cement brand we call EcoCool. The idea of the cement is to provide Ghanaians with a very environmentally friendly product that has a substantially reduced CO2 footprint and also has a much more value chain integration here in Ghana to reduce our dependency from imports. So stay tuned. We will launch a product and provide more information in the next few weeks. Thank you. Stay tuned. No, Ra Frank Huba kan no kan cho se enkomo no sompa fo na atimi aka kire o muntabri bia ya tie sompa nti se Facebook o ma ya sompa 106.5 FM Accra yehia wadwenkire. Abusuan ya tuwa kasiabo no so ede amamo Ghana National Association of Teachers ya etwaniti awa efre no nat eya twetwefo enkabom ku ba ko wo mei emu na ukọ ahafoano North Mensinu emu a wo mo twetwefo panyini eye Owura Maxwell Owusu wo de srede ato aban animu se wedie nkotodwe egufom wo besre se eya wo mo a wo mo kyerade a yefa wo mo foforo ewo omei emu no ya no makatua ho nsem no ahyase ne ya na edin enhyeda
nkoye wo se wo besere se aban enye nsachira ekentire e wo honom se de beya achechefo no so wo mo asom ebetimi adwo wo mo wo de nsem we nyina etudwa wabra mansin no achechefo nyina wo mo ko wo mo delegate conference a wo mo eye no wotepa na owura owusu ede ne nsem etudwa no wo kire se achechefo sebe wo mo breye papa ebinom wo honom a sabosome so no nya kakra aban de be ma no a na che se wo betem pentin kwasa brabo no be yatare ede ama wo mo hoi wo mo hia niema bebre enti se sa akade no eboa ma de kire nya de sua konkan no no kranya ni nyina no wo mu nya na kakra wa no abosome be so wo mbenya no wo de ahwe wo mabusua no so no se koye sa no a na hadwen papa wasre se aban enye bibimfa ho na aha ne mane a amanfo FM no media ano ohye na se mu ebi TV so a ina no nkuma afi na ma wie college aba question de ma ba film to be TV so bia no more agitation at the Ministry of Education at the Education Service Headquarters ayo ha ka se ma ya pa the say extra biases at the shade bia e ma tell me what to ba amanfo na nyamo as a union leader I am concerned because obviously when they are say eba say bia aban ebe mo to scare na to chomka obviously they will count to that because I want them to be not members also benefit na one not no also make me enyebi Ora Maxwell Owusu ena eye achechefo nkabom ko nat wo mo churchfo panyini ewo Ahafoano North Mensinu emu enu achi eye delegate conference no a ekoso wo honom no na ora Elvis Prince Baini wono na Mensinu emu no wo ye dwamtreni a woda na atekuo no ano sanhyiamudie no course no wo de dwumadie nyina banawie ye na ne nkasa ye mu no en wo srese ye obibi a ye frɛ no achechefo wo mo pension ya eno no taboa wo mo so wo ko wo mahomedie mu a wo kire se wo bo my Ghana mu a sa scheme no enhye dan nya adwuma papa enti we de wo besere obi wo hono mu a wo be kira de mfihie aduasan aduanan wo be kwa ahomedie mu na sebe apatakura wo de niti ebetum no na akwakoye den de ama wo se ye no so enya de ebo akra kasafa bi a say mortgage housing scheme say me no can say COVID South Africa and Ivory Coast buying to me ya achechefo etumide omo pension scheme and I say tinto bibu say awowa na buying to me sidai on companies dia kabo o me sidai e ma achechefo say de beya cheche ni no anya kura no sha so ochira de no ashe so 5 years no no atibiti anaso tini dem nti saa suehuni a ekoso amama na enda meka safa ho se mortgage house embra se Ghana ese yeye Ora Elvis Prince Baini ono na ye outgoing municipal nat chairman ewo Ahafoano North Mensinu emu na otese wode ne nsemu etu dwane krakra emu chairman foforo ya wo mo ayi no Evans Edujemfi enso eka sei. We are grateful for the trust imposed in us and we assure you to deliver on our mandates. NAT has come very far. This marks the beginning of a new dawn. Our victory is a victory for NATS. We pledge to bring everyone on board. There shall be no factionalism. NATS is victorious. Ora Evans Edujemfi uko Ahafoano North Mensinu emu achechefo ekuo nat no ono eni dwamteni fofora wo mo apaw no Abajo koya one more show my Ghana ngomesia won sam somra so fian so adia to dwa ya watch se nyame anim ni wo mo danu ma be ho ya pa se wo maya ye nya fisha na be se di osia so ka kwa ne watch so ne akire na so be pem se ya se ngomesia ye akire bramo ye hwe se ye mofra ya one more ba tete wo mo nyansa no kuramu na enkoda na bia se ne enkane de no na so ne kura na nkora no dodo no atete nua se ya one mo hia de wo se ya rewo sampa titiro ni nkronkuma mu na one mo kwa probo na se ya ntam na ntimu no ana one ma jedi sa no kwa ye mofra ne bi bre wo se ene se wo hwemu a ade ba ko wo ma Ghana na wo mo ankasa kura ko fra mo wo ma hunu ye se koba se aban bi eye dwumadie bi wo hyase e bi se suku adan wo ye na se koba se na aban ni twam no ofiri so pe abafofro ba betoa so a
sabaya na wabeto asa suku dan no so no na no akwakoye boache bidin wo se no akwakoye ga na ye haw pa ya se yanhwe na yantwe ba anhwe no a dachi ye betimi ade ye dokonokwa na panyipa ya wono ye chichira ni adama bejoku a wan mo hwe ye nwomahia wonsam so awo mrasa bejofie yewra Peter Nochu Kotoi wono anane ansamtwofo edi nkomo ya ensami obo mu di kire sei. Government should make sure that they complete all these projects to enable us eliminate the double track. On our rounds, we've discovered that there are a lot of abandoned projects in the various secondary schools, dormitories, classrooms, assembly hall, and poor furniture. Awusiawai aya yewra Peter Nochu Kotoi wono wokọ mrasa bejafia abejoko ya wonmo hwe woma Ghana ye nwomahia wonsam so no panyipa na chichine ni ya odano. Any so say a hot bite Leicester Company Limited no siabrem kase ebo a wode ya toothpaste aso yasene ne brush no ene yegusu a ye de toawo ewo mufibobo ahodo nyina no ebia na eyebono East Mantam a 106.1 FM eno etachima Sompa 90.7 enkransa Sompa 98.9 eno eyebono ahenkuro sunwaye 101.1 etakwa Sompa. Entama memfa nwura ashanka adwumaku no wonoma aboboa no na wonoma eda commercial transport operators no wonoma ka asem bi se nyame de che ade che adwada enema bi a ekwa wo mo ho se eburu wo ma ho ode so ne mpanimfo nso nka bi ma wo no nti wo mo de wo mo nwuma ebegu fam wo mo nkwa adwuma na kampese yenya trotrafro na ya ba adwuma na sansemi eba ye no ye bo ho bia mpanimfo ne se da Sesia ye koda ma de ache no nkrafofra ba wono mo se wo ma twe asense enya nto a enya ntua strike na amaso ne ebusa se de ntira ebia na agya kwanso samo de nti otentaso gu ensuo mu a na nka wa befa yewura ya be ma True Drivers Union wono mo kasamafo wono ena na nani abiri mu kase pa yempino ne ye musa se empenimfo akasa akere won ana de na efiri soro abeto bayere homo ntia womo se etuate no womo agyae agya wote yanka no nsi abremo kase yebo Sompa 106.5 Accra de ene ni o yemo adwo so na mabobo ano boko de pacho kwasi brono di ozi eda nyame piao na sade amoka sanka juada mode monade begu fom obi entia abufudade aga aseso na campus ordinance akwakofa no fokuruwa sitie ho ama ya timianya aka ne bi afro na se dia muso mogyae ensembe ne yaka to maso muntia mo atwe asensen yo de dika mayana se na yemfo acidity so na yenda ya driver for no ase papa so munyina jitu mu se eda eye ejuada ya de ye ni si ho ya da omase na mama ye hu se ye be sunti no mudi e bi furanim na de di obiem ye be pa eye ya driver for no nso nyina achew te anoba ye nyina ye boy ye ho no bi dinki ya gumu kakra na nye se ye ye firi okra na de o nyina ne se emra no se de obi hu se eye nkofo bi na ese ehwe so na mbom no ma ye nhwe han so bo mfanya adwuma ye keka ye ho kakra no mpaacho ensantrofo madam mabopo aya wo mu hu de eso mu ye no e na ye ti mra se Accra mayor ababe kasa se nyame ya adoma eda brada yanche ma omo kotusa esanmaye de du obiem paacho ena no paye da sorry ena ye hu se aposifo ene immigration for so atiomo agumu a omadi jumasun bi ene nyira ye nsam na ni ye kano na mpanyimfo se bio se pasabronzam so ni ubedidi a mo atire nya tenten eninti yempese na no asem bi enti no adobafo aye se aye mpanyimfo asede se nkom na tu afie na omo antu wanamo ene ye raise concern no omo akase omada omasori enti yese yake Ghana for nyina anya ya dance for
Adwoa ne brada kwan bia anwa enti dadwada no ye be di ni akoya adwuma so na bu nyina mo ye dance for se brada ni du na anohoba a omo ka bi fa Sompa so no a mo fra ye busa ye ho asem no omo ani so a ba chaw se be wo de waka no kro we no kre eninti enye se bi ya bibi ana ye di se bi di bi ye driver for na ye ka ye hu bombo no ye na awie ya san hia ayo ne se nyame ya adomo a eda juada no ye mpa ya driver for nyina chew ne ye kan kire omo se soma no omo soma ye no ya nkoda ne ye ko ye no de akonya free mu abanie enti nyina ye nko ye aduma so na Ghana for enye ya dance for na brother no ye nka na monwa authorities no ebetu na so ma anya saa papa sabi obi ntonsa ensra nebusiefo pacha wada ma de ekoso no eninti na yatwe asensen kakra piao na miwura aba ne sei se edadwo da mokọ adwuma na branda anamo mpanimfo ka se wonu betu wo mutu a petrol nte so abai no ebema monso mahwe no so na kesika no mate so amaya na pacha no de yanwene ho kora ye dika ya da mampanyina se ye mu bi ye nya jide wonu mu a ono nso ama ye niman wase a o tete fan wo bo no so mai era me no ka sei 1 gallon of diesel bi asa enti so ya abai reflect wo filling station ne hope na chese obedi mampanyini no se na obetoi eni ba bi odi abedu no na sika botune 10 cedis 13 Ghana cedis and a free 1 diesel be a gallon of diesel. Now 12 Ghana cedis being so a free petrol so but Apam papa ba yetana say. No mum ye yan mene no kra because ye yan mene ho no. Ye wo kro we mu no see a che petrol kwa mini sa Sompa nche mo ba ya sa de ni bia boa ye. So driver 410 na Omba room of video no so no. Omba di coupon go to fuel. Mo ba ye enso mo ye mo ta ye enso. Sa papa. Emi mo che fuel free a. But so na ye boyfriend nya ye be to the car na go. Debi. Ye nua mo gutafo. Spare parts for nyina se o ma se. Dollar social security enye ne. Omo ntiti ne ma so, ne enso ye ngba mu ye konta e wo de ati so free wa ma mo a. Omo se na de no moto na banda da na peso na dollar more than no inside into monte but also ya dance for me boa no correct good for the ultimate ma ba say omo ntete ne ma so but pure water omo to no 50% na so ate bottle water ne ate so and na dia me ate so papa I don't think I drive for kwade and I say abai no ye nyira de enya ho mfaso mfaso e so ebe ye bi no enti bri pam no ye ko ye ntukwa we wi a mfaso ba betu wana mo na for now the best na ya boa Ghana for pa ne say ya driver for bia nam traffic inti omo de aswoden ba bia so mo je 5 cedi na omo akotuma akọ 10 cedi ana se ba bia so 5 straight no no allow short no no and the ISF ye yi pa ni free kwan mu wie na kwan mu da wa ye betu o mo so sa ansa kwan ne ababeka kasika sen Agya anwumre me na wasepa ne bra wanyama yen foforo bi e betwetwen aso no ye besan aba opunu mu bio ba cha men so da mafi wono ne pani a woda true drivers union no se kasamafo a woni amansan di nkuta ho owura ya be ma ene ne kodi nkomoyi abusuafo yenhwe ensem foforo emuem na adwumakuo ya Apam dinsem so ewo mai emu Ghana Health Service womo ede kokobo bia kwa magana fo nyina so womo enhye no nson na ensem a Ghana Health Service fo kan ene se
abra COVID-19 yade no eyi ni ti ewo mai emu enhyehyɛ keten ya mpanifo di gu akwan mu ma Ghana forso ditu mu di so no wɔn bɛsrɛ san hyehyɛ no Ghana fo nsan emfa mra biem no wɔn nya adwuma ne titiriw ene sɛ ensa hohoro sɛ obedi wo huni ene asume bia bo nso obi di nsuo ne samena no wɔde wo horo ne nsa wo pia bonti kodi nkɔmɔ kakra bi bɛpɛ no abɛ wo horo ne nsa hand sanitizer yi ebie no wɔde afafa ne nsa ho anaboa ama hunidie ho nsɛm akonkan opegyiri kyerɛ sɛ ɛsɛsɛ saa hyehyɛ no yɛsan ehyemu kina ɛwɔ ɔmai mu ne nyina ene sɛ enura ɛna atran ne bo amane sɛ mpox yade no ebi ayi ne ti ɛwɔ ɔmai mu a cases mienu deɛ wɔn akonfirm sɛ enkran ha ebi ɛwɔ hanom sei na Ghana Health Service for kyerɛ mu a wɔn ɛne asoɛyɛ a ɛhyɛ apɔmudensɛm so Ministry of Health for ɛde nhyehyɛ kiti gu akwan mu sɛ wɔn a wɔmanya yade ne bi no wɔn ne wɔn bedi nkɔmɔ ahyehyɛ akɔ akyire contact tracing ahwɛ wɔn a sankrɔfo ni wɔn enya nkitahudie bi na wɔn ahwɛ sɛ sankrɔfo no so aso wɔn anya bi ana wɔn nya bi afɛ mpɔtam ahodoɔ nso wɔn de wɔn ani ɛbɛto fam na wɔn ahwɛ sɛ deɛ nneɛma sifa ɛkɔ ɛna afɛ ne titiriw dawurobɔ ya efa yade no ho nso no wɔn bɛyiri mu pampe Deputy Director ya oda disease surveillance no Ghana Health Service Dr. Dennis Laye one Sompa kase edi nkomo sei. One of the things we've abandoned as a country, which we did so well during the COVID-19 pandemic, was hand hygiene, the use of hand sanitizers and the availability of hand washing facilities in most places. It's a very effective way of preventing these diseases that can easily spread from person to person. And so I'll start with that. And given that this disease condition we're talking about spreads usually when you come into physical contact with the person. And so people must first of all understand how this disease is transmitted. And then once we are clear with how it's transmitted, then we can be able to take the necessary measures to prevent it. Dr. Dennis Laye ono ene Deputy Director of Disease Surveillance ewo Ghana Health Service. Lester complimented one on the yas toothpaste and on a brush abba. Aya papa na yajia tum sa eje sa wonya yas toothpaste na the brush na the chiri wosia anam sem one de no do so ntine nta ma anyare yare ese pa ya etwitwie se wan twitwiri ni ya wodofo wota yare papa enya asem keto ma sansa dan no denya emo ne didi ekwa wo sene mu ankasa nti wo se no enya hoden enya omeka enyina na so ye nemonyam no e wasanka bamu no entumi emam wo ya yas toothpaste and on a brush eboa wa no pa wie numra ema wo se no ankasa enmonyam atumi bam akra ya homa no ye 0501 619 588 and Kumasi 0501 390338 na awmeka hit patch nsunie hit patch papa ya to say obabia ye ya me de mese we man kanfo no Emmanuel munsom se atwitwe chichiro no won mo bra no so sa no a na won mo bunyam so say ya mo je mo babia enye aya homeka hit patch o afa ba ma wo ye dwumaden obekwa ba no abre chese no wa ise homodwe woto won mo a chese obi anyane wa wonte hwe wo yi ahomeka hit patch ekoba sa no afatare tare wadware ya wie no na wo de atare obabia ye wo ya o ebekọ sesi a enti nkobre mpotie ya wo bo sudwetire se ne tia ne ya no do hia ne ahomeka hit patch ebema na kokora one time ya wabra ansan so amabiem wase Kumasi akra Cape Coast afa poye manche mo chakrade anamia ya hodo ayeton bie wonsa ebeka 0599 802-297 0599 802-297 wonsa ebeka bi yenyina weso ne na hotel yeba ne akatwi no yede beto so Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got
homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adwo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e was painted baby friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wo do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me si aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abebu. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello, Papa. What do bad to be a new? Say me feel London, Echo US. Na no crowd wo kura fa me gba mania. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Ekwo bosempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi wo boduma kura sere kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo mo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensamua ene obi enfoforo yawo. Baako abu akwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwojasi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said about dance roll. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra wuyi kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road famesa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, brand new. No, I didn't tell us who the friend of Ahumeka hit patch. So what's the young? I won't baby. Now they are Tanoso. And let's say what be Nadu Bra. What's the pain? And yet, sister and I asked Irene now or the Hono into where the fat on area. Sister J. Ahumeka hit patch. I tell you, I asked. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra. And you miss me here be power. After construction, yeah, not me back and me neck pain. I have a power. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis and the body pains. And yet you must say, Ahumeka hit patch. Hey, bra, Ahumeka hit patch. I had my power. The feeling hit to be a bra Mediterranean. I feel pretty awabi mo. Please not do me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahumeka hit patch. What the herbs and oil, it's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Lock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, Agya Kratuatu.
yebo anji babia Aje babia mpa abuso da munyina mo sesa matwen yai amaya kwa baye toa ensem no eso na amrahye bedwane wogina ode ma de hye wa South abaton paso so Reverend John Ntimfodwo banye period atu dwa ya watch hwe ankona ehunfo no a womo de chasa de omunhu ya anada ne de nyino betena social media so ka no adwobreo na monya mo nsam na mo ka aya mamu mfa ne di memu saa sansem ne bi wono ma mo ka na ne baba forefore no a aya na nhyada ntesa papa kire mu sa nansem wakwa hunu wo social media so ama nsentwofo krampo ya bomu amane a se wono ankasa ne colleague yo ne wo mrahye bedwafie Yera Roxen Nelson da fiamakpo South Daimrasha bedwani papa no adna kwakwoto ni nyina no yese waka nsem bi de agu ne ho fi enti wo so koyi ne ho ano ewo mrahye bedwawekwo enya mrahye bedwafie mpokoto ene wo so koyi ne ho ano eno na aka wo bia ma mrahye bedwani ogina de ma de hia ewo Asen South abato mpeso so Reverend John Ntimfodwo kirem so da bi wono kura no wanya bibia sa wo bia fa nkrata bia mra no amachira se chese court hia no enti wo so baba yi ne ho ano na mmom no social media so nsantwerofo kuro ye anaja yete so aye bomu amane a enam so ma ne tibie ensa kwaba ne se so ampa sa chesa se Yera Russian Nelson da fiamakpo wasiu no awo court a wono so hwa ne mu se court nkrata no ne nsa ebetumi aka ene yento aso na fe yenwura wono ma hwe yenyina ma hoden ensam so Electricity Company of Ghana na kumase santimantemu enkre firi ho ba kire se de ntia mia bi ya na wo monka ne dundum na ba bi asoso no nyina no haw no ba kompe se no ma ye fere wo mo se kwakwa de bi ena wo mo ye wo mo buo prebuo ewo kanea ahoma no so ena fe ba bi a transmission machine akese no wo no na wakwa hye mfimfini baabi na ho no ne manyina eguo enti aye ni wo da no ho na ne nsa akwa katrega no ana ne ode nano akopre na dum ebewie CCG fo na dum nkanea enti baabi te se atwema ngo bi agya north nom echan krom edweso afidwase na afa kumawu sachire east honom ene sachire kumawu afa ho bekwai ni wadubi ase manso nkwanta na amanse east nyina no se nkanea ne nyina so a se wodi egina na eno na mpanimfo a wo mo hwe petatakram ewo adwumaku no so efa Asante Sub Transmission Region ho wono mo koye engineer Fred Kwabena bedi ako ena fe engineer Daniel Mensa Sare wono mo kofa mu nyina no wo mo de nsem bi ba betu dwa sesi yi mpanimfo se wo mo twa ba ahwe ano na wo mo ba be yensesi adwumadie bi apam mo na firo na fe wo yi wo mprebu no na sansemi eda ayese nyom no ni wura no na ya na etie ma yenko ne ni wura Benjamin obiantwi eba Asante mantemu a isi nya adwumaku no wono ne ni amansan di nkuta ho meka sei wogina homa no so dada yewura yima wote yanka anwumre ye mo adwo ba sompa no nsi aka se ebo so ne oben pato lejo na isi ji mabubu ano boko de ai bani dinu ato je dia boko ka ejan ya de hu ase ya se mwa mo de mai piao de akwa atende ba atene mo ndi ogina ho na bu atentrodo sesi ekwa Facebook no so a aboa no ono a wa se wokode o se aboa ben waje lati ahoma no ni nyina afa bese miensa de ne na ne sensen so na mo se asam ne san na tie potensan sam na betimi a kire mu ye kwakwa de bi ana ye mo abe na kwan ben so na wo mo fa wo mudum nkane ano okay yera se ozo se ye be fa kwen ye buti fo na na fo abe ku Facebook eso bi ni edika ne ye ebra ye wo mi no ana bu ni ka se mo fe no the station to emasa aboa kwa lo bikin echera de adu na ofa yifu na watu nkusua na ubutu nkusua so na wachama kusiano apai ma aboa di efiri mu aba ntabe yo na kwete na de omo ya ni se omo ya de dia obitune akete na matom nkusua na ma ye de se no net no awoma na omo ne mabu no ma ye wo no matete wo no da aboa efes de onko sha ni ate to so owi ekujina so no ma eno obia woni wono na ba yepeto bia te yenka se eno na limkania se na ebia do akaka ba ni nyina eye tabwe na ekos debi but mariete te chance ne so
and also Kavona, a to the Bia, a between Basano. I don't say, I don't know, Kumasi, the Bia, that is now. The Senator, who say, or two Kusianisana, the next was so air that year. Not at the end, I didn't see us, and never so not trip your land. I won't know. It being so on Crapuna, who say, Obama, or be necessary, and not would keep it straight. Yahoma not come in, that's a boom. Saying young grand in the way, there's an idea what an hour is. Anything that's why, and kicking money in wing. Or the entire Crapuna, actually, you do not believe in Kabuma. Now, affect it, yes, anything. Yahoma, I won't. Yeah, at the end of the day, it's no problem, not possibly a better shot. Or I hope not the characters to real for the kids of the pudding. And in the winner at Bay, I hope I'm back. Yet, in a year woman, yes, not to say, and so I said, a broom now will pay it to maybe at the same, will not almost die. But the broom on better you can do name. Let me a yard go to go to a line back of the never come up with the blue union. I want to draw so the back and draw the gloss of Sana, almost 2 people did just to Sana, a hard drain and one, and increase and they did the miss Italian man, and by info. The way it's me, it's yes, that translation is so this a credible. And in 3 and I planted and can see what I'm saying. 3 money 3 Adwoa Asare according to my 32 attention. The attention, yeah, line up for a woman. The line up for one, and you say, don't can higher than. It's not enough for a protection in action. Then they are that's a couple who do not to come. Yes, said the way I also. And I say, Uncle no crapuno. A bit near yes, they are all good enough. After the end, so yeah, big monitor, and so did the other factory line inspection. I said to the wind boss. So they are all really good enough. Ever honor into near airport near was a boy and only. Miura say CA ye can't potokasa to say fiscal barriers, nesting deterrence, any improved system design behavioral deterrence. Yeah, dear Pana ECG for more patch. Oh, the kind of fiscal barriers to say this is a fight away. It is sit down my own couple. Papa had other said, or I say, Emma, who takes no capa on the total Gosano and Twadom. Now, is the insulation. The good thing is in a bit of Unkrapua, and Manoka money end now. Africa would do am tell me kind of the line for some coupons. So, never get married every 8 me, 8 insulation breakdown of course, maybe it's no am I one. After the air can say we do on the couple you let's know maybe if you want in the Yura, and you may ma ye no wase. Ene bra wanyama yen na mugusu yensiesie no bibia efri to na wose yetie 40 a manfa nkam yen wono na ne amansan de nkuta ho ECG adwumakuo no ewa asante mantamu yewra Benjamin obi antwi ne nka ene yekote Wapao enipa dubako abedwekuo bi ya womo eba beda board of directors no eso magana cocoa board na saa abedwekuo womo apao ho entuma kama na ye asoya ehwe sikasem eso na board fufure de woba beda no Dr. Samuel Ofosu ampovo kane dwemtreni ema NDC amanyuko no enyo no nko a eneda so afo a wo hwe sikasem eso Dr. Kasiel Atofosen amrado ya odo maisi kakra bia Batine, Dr. Johnson Esiama, Chief Executive Randy Abe Ekahon Alhaji Alhassan Kobinagansa, Vincent Opon Asemwa, Deputy Minister for Trade Samson Ahi, Deputy Minister Emma Kuyayo John Dumelo, Alhassan Bukari, Nana Charles Owusu Enafe Orua Eric Texan, Womo eni nipedu bakwa, Womo eda sa abedwekuo fufure anu womba besum cocoa board. Na inauguration no aseno openyina womo to nsafre ne so wo meye dwamtireni so afo hye enyina mahoden so Orua John Jinapo wode to dwa ya wo kiremu ese
emre bia etwam no ye ka koko board wa na kyese wo mdwumadi a wo mudie for mai koko ho a na ekoyie pa afa ye ka bia ye ba ko a na edisika ebre wo mai pa na ye koko a ewo omai emu nanso eniema bi wo ho no mu a wo mu hunu ni se wo betimi aye ni ye a kyese de etie sesi ano enti wo mu a wo mu ba beda board no so aba bedi wo mudwuma no wo besere wo mo sebe mu wo mo meda wo mo mayire wo mo ho nya adwuma se de be ya atenaye ho nso ebetumi apa afa ne ntuma pa afra no ono na no si ya no na so afọ wo hwesikasem eso Dr. Kasiela to force nso say wada wo mo si ye pa wa kwanya wanya se wo ba besom board no obedi obetimi bia na mampuntu so abasa atenaye no ene ma yenkwa amanone no UK Ukraine na fe Russia wo mo ntokwa ho ene yewura wo yenkase eboemu yedi kan de aba beto so se na yewura Vladimir Zelensky ene Vladimir Putin yese wonum behia ekwawie no enhiamu no ntimi anya adwuma se de nka wosayo na wo mo ene enhiamudie no ho enkomo no US mampani so asande na no atomo bi na owura Vladimir Zelensky ede atoso ena wache se sesie de wonum adi kasasie na kasasie no eno take to Istanbul eho ena enhiamudie ne kase na wo mo ekwa kohia afi nkomodie no ba bi te se Ankara sei wonum kɔ ho ena afi Antalya eho nso wonum kɔi na ni nyina no sade na nka ese amampanimfo etimi di ahia e wose wonum hia no wonum ntimi no wo mo pawo abadwafo ena ma wo mo kɔi US mampani Donald Trump nso ene potunhye no wonum ka asem kro na se wo mo nyema adwobremra na emu ena wo mo de atoso se tie bi adwobre no betimi aba ene na enema makomako bi eka ho enti Moscow ho ena afi Kiev nom abonafo sema akokɔ okoso ni nyina no de ebema wo magye atum se ceasefire anase wo mbegye atuo no to na entokwa no to atwa no ene wonum ayafa wo mu nomum na wo ye Ukraine fo na sabre wonum wo Russia ene wo mu nso ayafa wo mu nomum ewo ebia Kiev ana eno eye Zelensky kurum no wonum eye neduafo be sa pem obi amfa ne de emra enti se me de ne wo ho afa pem ne bre me na memfa o mungum ewo me ho na me nso memfa de emrew eno de na magye atumpa se entokwa no eto etwa na eno nso entiase aye adwuma ye hwe animu se ebetimi aye adwuma na eye adwuma eye fidie aso ene edu betudwa ama yatiefo ate abusia we so ana ye gina na enumeno siaka se boy atuni di sa hot bite eno no yede asie anansam a yede bra wo no na yede makoche no bi ene se Ghana Immigration Service for ade ababa to jaya watch se wa kire manfra for ya osresere nyoma okwa ho no enipa be se empemienu mampani de atoso kire se na wotwe ebesimu yi mampani abade akire Professor Jena na opoku agiman wo beba Ghana isanse na ho atono Asradom adwumakuo no ene wo de wo bosome ba ko sika akoto mahama care fotuo no emu na ebika wenum ho anu yaboaboa no nyina no bra awmeka heat patch ana Lester complain Richard one mo so ya sene de mu oden ama ye de no no siaka se bo eba besomye aboafo no bi enso ene nana kwadwo jesi e ko ba jesi sempremu a waton niema eya danse hu niema di awodo wo kan ye ho anwumre yi sa na Agya special local foods wa Adwoa ukwiada ne fiada bia wosom ye sompa wodi nnuane papa local foods ahodo ene continental dishes wono nso so ya sene Electroland Ghana Limited wo mo bi won kurabata wo Ghana fa na ba bia ko bibi otachima backside nchen ho electronics de nchen ne yeto afiri wo kan ye ho 21st clinic the sciatica pace setter sciatica commandant wono mo a etimi twabosompo kobro ni krum na won ko prapra enkotwitwi ponkose na mom wo mo kosa yare wo mo ekan ye ho yare bi etew so no firi Dwoada eto mo ankosi na memene wono mo ye adwuma enti woto nsafro se nkrabata eburu dunum no brana wonom enhwew ukọ na se ye yamkuro osa aduro no Haxa capsules no mixture won be yi bi aka ho anwumre wo mo na bekan ye ho a anuanom baasa triple A mine APPIAH Apam Dada mene menuanom ma Adwoa Asare enafe Akosua AGYEIWAA Kodie Boateng ye gina rosono ya dan ye ho we mpo de ye so akọ na afeedie di ho atoaso na ene third service
one more to so na afei man go day who say man no day Monday papa one also the nyame asem apetwa so